Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, all protocols observed, and the good people of Miritini, hamujambo. Mimi naitwa Mohamed Ali, ninatokea sehemu ya Nyali, na nataka nimpongeze rais kwa sababu tangu Kenya kupata uhuru since 1963 wamekuwa wakituacha nyuma in terms of development. Your Excellency, the President, the port of Mombasa is our only source of income, port and tourism. But since you took over, everything now is changing. You are opening up the coast region for the people of the coast to be able to benefit. We thank you very much. Nikimalizia, vile ambavyo waziri amesema ni kweli kabisa. Hatuwezi jenga Kenya na watu wengine wanabomoa kwa mlango wa nyuma. Jana, Your Excellency, mimi siangaliagi TV sana, iko na propaganda mingi, lakini jana nilitazama nikaangalia kidogo. Nikaona wale wangwana wa handshake, wale watu ya kusalimiana, wameenda pale kuweka maua na wakatoa shilingi milioni 5 kwa watu ambao walipoteza maisha yao kutokana na wao wenyewe kuitisha maandamano. Mimi nataka nimwambie Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Odinga, wakati wa handshake watoto wetu waliuawa kupitia serikali yenu ya udhalimu. Hapa Mombasa watoto wengi waliuawa, pale Malindi watoto wengi waliuawa, Lamu, ukanda mzima wa pwani watoto walichukuliwa na kuuawa. Ukienda Mandera, Garissa na sehemu zingine watoto waliuawa. Wale watoto waliouawa katika hatamu yako ya wewe kuwa rais huko na kuwatupa katika River Yala, hao pia tunawahesabu. Tafadhali chukueni maua, muende katika kila kona ambayo mumeweza kuhakikisha mulipoteza hao watoto katika uongozi wenyu. Na sisi hatutakubaliana na kauli mbiu hiyo yenyu, kwa sababu Your Excellency, aliyekuwa rais, aliyekuwa prime minister, aliyekuwa vice president, eti wanachanga shilingi milioni 5 kwa maafa ambao wao wenyewe wamesababisha. Wametumia shilingi milioni 250 katika maandamano. Your Excellency, Waswahili wanasema ng'ombe hazeeki maini. Bado mimi ni jichopevu. Hiyo ndio pesa walitumia. 250 million to cause chaos in Nairobi and some other parts of this great country of ours. Today you are dancing on the graves of our children, and we are not going to allow you to do that. Badi, mheshimiwa, please, wachana na mawe. Hapa nimesikia ukiomba kazi, ukisema vijana wapewe kazi. Ukianza kurusha mawe, hii kazi itapatikana? Si tutaharibu. So sisi tunataka kusema, hatutakubali. We will not allow anybody to sabotage this government. Your Excellency, tumetembea hii nchi kuunda nchi. This country belongs to the hustlers. And we are going to walk the talk to make sure that we will give the president his time to serve this country. Go around and listen to each and every one of us and do what is necessary as per the constitution of this country. So Your Excellency, unajua mimi si mtu ya ofisi, mimi ni mtu ya ground. Nadhani nikienda hapo nje ndio nitaongea vizuri zaidi. Asanteni sana. Thank you so much. I think it's also very clear that the confidence in cabinet. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, all protocols observed, and the good people of Miritini, hamujambo. Mimi naitwa Mohamed Ali, ninatokea sehemu ya Nyali, na nataka nimpongeze rais kwa sababu tangu Kenya kupata uhuru since 1963 wamekuwa wakituacha nyuma in terms of development. Your Excellency, the President, the port of Mombasa is our only source of income, port and tourism. But since you took over, everything now is changing. You are opening up the coast region for the people of the coast to be able to benefit. We thank you very much. Nikimalizia, vile ambavyo waziri amesema ni kweli kabisa. Hatuwezi jenga Kenya
na watu wengine wanabomoa kwa mlango wa nyuma. Jana, Your Excellency, mimi siangaliagi TV sana, iko na propaganda mingi, lakini jana nilitazama nikaangalia kidogo. Nikaona wale wangwana wa handshake, wale watu ya kusalimiana, wameenda pale kuweka maua na wakatoa shilingi milioni 5 kwa watu ambao walipoteza maisha yao kutokana na wao wenyewe kuitisha maandamano. Mimi nataka nimwambie Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Odinga, wakati wa handshake watoto wetu waliuawa kupitia serikali yenu ya udhalimu. Hapa Mombasa watoto wengi waliuawa, pale Malindi watoto wengi waliuawa, Lamu, ukanda mzima wa pwani watoto walichukuliwa na kuuawa. Ukienda Mandera, Garissa na sehemu zingine watoto waliuawa. Wale watoto waliouawa katika hatamu yako ya wewe kuwa rais huko na kuwatupa katika River Yala, hao pia tunawahesabu. Tafadhali chukueni maua, muende katika kila kona ambayo mumeweza kuhakikisha mulipoteza hao watoto katika uongozi wenyu. Na sisi hatutakubaliana na kauli mbiu hiyo yenyu, kwa sababu Your Excellency, aliyekuwa rais, aliyekuwa prime minister, aliyekuwa vice president, eti wanachanga shilingi milioni 5 kwa maafa ambao wao wenyewe wamesababisha. Wametumia shilingi milioni 250 katika maandamano. Your Excellency, Waswahili wanasema ng'ombe hazeeki maini. Bado mimi ni jichopevu. Hiyo ndio pesa walitumia. 250 million to cause chaos in Nairobi and some other parts of this great country of ours. Today you are dancing on the graves of our children, and we are not going to allow you to do that. Badi, mheshimiwa, please, wachana na mawe. Hapa nimesikia ukiomba kazi, ukisema vijana wapewe kazi. Ukianza kurusha mawe, hii kazi itapatikana? Si tutaharibu. So sisi tunataka kusema hatutakubali. We will not allow anybody to sabotage this government. Your Excellency, tumetembea hii nchi kuunda hii nchi. This country belongs to the hustlers. We are going to walk the talk to make sure that we will give the president his time to serve this country. Go around and listen to each and every one of us and do what is necessary as per the constitution of this country. So Your Excellency, unajua mimi si mtu ya ofisi, mimi ni mtu ya ground. Nadhani nikienda hapo nje ndio nitaongea vizuri zaidi. Asanteni sana. Thank you so much. I think it's also very clear that the confidence in team that is working on the bill, and we hope that it will be presented before Kimani Ichung'wah within the next 3 weeks so that he can do whatever is necessary. As we do that, we have agreed that there is one issue that is not in contention, and that is on the issue of commercial vehicles. The policy, Kenya Standard KES 1515, and the envisaged bill are in agreement that we have capacity locally to be able to assemble commercial vehicles, especially the big trucks. I want to assure you that by the end of the year, we are going to transition into 100% reliance of locally assembled commercial vehicles, especially the truck, so that we can be able to create more jobs for these people. As we do that, we are also looking at other areas. We have a boat here, Your Excellency. I want to thank Simba Motors. They have something called Simba Marine. They have assembled a boat that is going for 450,000 shillings. In normal times out there, that boat goes for 1.5 million shillings. And we are working with the Cabinet Secretary Mvurya and the State Department for Blue Economy to see how we can be able to integrate that boat into some financing scheme, the same way we are doing for the e-mobility, to ensure that our fishermen are able to access that locally assembled boat. And on the e-mobility, you have made the big announcement. We are looking forward to September, when we will make the biggest rollout of e-mobility in Africa. I want to thank also the Japanese government. They are working with us on something we call end of life. All the old vehicles and usable vehicles to convert them into the circular economy. And also my brother ambassador,
he has done something very good for Africa. My time is up, but I will just take some few minutes. Your Excellency, Japan in October is hosting the G8 summit, and they have invited only one, that is the trade ministers for the G8. They have invited only one country in Africa to make a presentation to the G8. And I will not say he's from which country, but I want to assure you he's in this room right now. So thank you, Mr. Ambassador, for thinking about Kenya, remembering Kenya. Finally, Your Excellency, why are we doing this? We are doing this to create jobs. Na ndio maana mimi wakati mwingine na unisamehe na kasirikanga. Hii kazi yote tunafanya, halafu tunakuja kuiharibu kwa vitendo zetu wenyewe. Nimefurahia vile Badi ameongea. Nataka Moha jicho pevu chukua mkono usalimia wananchi. Ndio hata wale watu huyu anasimamia wabunge ambao sio wa maandamano, Badi Twalib wale wa maandamano, na tuko sawa because pande zote ziko hapa, ziko represented. Na mheshimiwa Badi Twalib, hii kazi yote imesema hii yote, kama kungekuwa na maandamano Mombasa, tungekuwa hapa kufanya nini? Tungefanya nini? Tafadhali mimi nakusihi na nasihi ndugu yangu Raila Odinga, tafadhali kwa miaka miwili tu, lala miaka miwili, tuendelee na kazi halafu uamke baada ya miaka miwili. Kwa hayo machache, let me now take this opportunity to invite the Prime Cabinet Secretary, my senior, Musalia Mudavadi, to make his remarks. That we are able to grow our area. But sasa kwa sababu nimemaliza hiyo, nikuje sasa kidogo uniruhusu nizungumze ya siasa. Your Excellency, ni vizuri tuambiane ukweli. Mimi nimetembea na wewe miaka hii yote. Na kila mtu alikuwa ananiambia, wengine walikuwa wananiambia wewe Osoro chungana utauliwa. Unakaa sana na huyu jamaa hawezi chukua kiti. Your Excellency, uliteswa, nilikaa na wewe ukiteswa. Nilikaa na wewe ukifungiwa. Sometimes ulikuwa unaketi kwa ofisi, tunaangaliana unakaa hivi, au geuzi kichwa tunafikiria kama kwani ameenda. Tunakuguza hivi tunapata huko sawa, Your Excellency. Because uliteswa kweli kweli, uliteswa. Na mimi nilikuwa na wewe. Wakati mwingine Your Excellency ulikuwa kule Bomas, ukawekwa nje. I was there with you. Ukaambiwa simama hapa nje. Mheshimiwa Raila akakuja na Uhuru Kenyatta akaingia. Askari wakakufanyia namna hii, mimi nikiangalia nikashtuka, wanakublock. Wakaingia nani wakazungumza for 15 minutes. Umesimama huko nje unafanya namna hii, unashindwa uingie ndani, uende. Sasa yani uliteswa kweli kweli. Uliteseka. Mungu amekufukisha, umekuwa rais. Wale tu walikutesa wakati uko rais, tena wamekuja wanataka kukutesa ukiwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ai! Wale ambao walikutesa wamenunulia watoto wao bunduki. Na unajua nyinyi wananchi hamjui, yule kijana wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu wao wako entitled to security, kwa boma yake kuna 100 guns zimewekwa kwa nyumba, na zote anasema hako na licenses. 100 of them ziko ndani ya nyumba. Askari hawajamuuliza kitu, wameenda kule, wamefika huko, hata wakaambiwa wasifunguliwe kuingia, bunduki ziko ndani, wakatoka. Wakasema sawa, kwa sababu tuko na heshima na hii familia, wacha tuende. Wamesummon kijana, hataki kuenda. Badala ya kuenda ndiye ajibu ulipata wapi licenses hizi zote, ameita baba yake. Baba yake amefika kwa TV, alikuwa rais tunamheshimu, lakini amekuja kidogo, akiwa hapo, amechapa ile yake, amekuja macho ni red, alafu ameanza kukuja hapo, anaanza kusomea rais wa Jamhuri ya Kenya, anasahau huyu sasa sio naibu wake. Kuulizwa na askari maswali, kuna makosa gani? We are all equal. Askari wakikuja kwa Osoro hakuna shida. Nitawaeleza kama hii niko na hii bunduki, nimetoa namna hii. What is the mistake? Askari akienda kuuliza raia, wewe umetoa wapi bunduki? Makosa ni gani? Lakini kwa sababu ameenda kuulizwa, mtu ametokea, amekuja, ameweka heshima yake chini, anasema wewe ameanza kukusomea rais wa Jamhuri ya Kenya, anasomea naibu wako. Yeye amesahau vile anaongea kwa TV, huku nyuma yeye si rais sasa. Sasa sijui kwa nini anasahau, anakuprovoke. Na wakati vita inatokea hapa juzi, Your Excellency, ambulance ilipigwa mawe hapa. Mama mjamzito alikuwa anaenda hospitali, ambulance ikapigwa mawe, driver akatoroka. Vijana wakaendelea kupigwa mawe hapa Kisii.
wakaendelea kupiga mawe, mama akakufa, akafariki. Hiyo vitu yote tunazungumza hapa, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amepeana pesa. Amesukuma hiyo watu, upewa 200, endeni muandamane, muharibie huyu jamaa, ndio miaka 5 ishe, aonekane hajafanya kitu. Wakati maandamano inakuwa, ana fly out. Wakati imetulia, anakuja Kenya. Kwanza, Your Excellency, nyanganya huyo jamaa hiyo kazi umempea ya kwenda kutengeneza peace. Hakuna peace huyo anaweza tengeneza huko nje, kwa sababu ana heshima kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hii Kisii, Your Excellency, siku ya kwanza tulipata kidogo maandamano hapa. Na wacha nikuambie Your Excellency, haikufanyika na watu wetu. Ni watu walitolewa kutoka sijui wapi, wakakuja wakamwagwa town. For the first time in the history of Kenya, umerelease pesa yote ya county governments. Yote. Kisii tumepata 12 billion shillings. Ilikuja 2 months ago, 12 billion. South Mogrango nimepata pesa ya CDF. Umerelease yote. Badala ya hiyo pesa kukuja, na isiyo Kisii peke yake, na hizo kaunti zingine zote, ya Nyamira, na hizo zote za Kisumu, Siaya. 12 billion imekuja kwa counties. Badala governors wengine wa Azimio waende kulaunch projects za mashule, waende kufungua barabara, hiyo pesa uliwapea Your Excellency, na mimi naomba EACC chunguze. Hiyo pesa inatumika kupea vijana 1,100 ama 500, ingia kwa barabara, muharibu town, ndio watu wakuwe confused, wasahau ya kwamba wamepewa 12 billion hizi counties kama hii yetu, 12 billion. So Your Excellency, sisi tunakuambia hivi, tunasimama na wewe. Usishtuliwe, na wewe ndio rais. Simama kama rais wa Jamhuri ya Kenya, amiri jeshi mkuu wa jeshi yote ya Kenya, mtu ambaye amekuwa uongozini, asijaribu kukutisha, na sisi kama jamii ya Mkisii tutasimama na wewe kidete hadi mwisho. Gosema na bantu baminto. Bono muntu mnanje nkaranserete kirugo. Omuntu oche uri nabugete chikura, wiris nore gana akwete gasi, oche ngano utari komiga. Akia munda wakeri komokweri kwere kyagari nchenge ikaranserete kirugo. Na kiumuntu hakurwa sakurukuru, aina yo ikaranserete kirugo. Akyo kugusuka, akonyo kugusuka, Aya, mbani kabanje to mongwano yongoro kiangasa kwa wali banje. Nyinyi ni wa maandamano ama maendeleo? Muko kwa maendeleo? Rais aendelee na maendeleo? Bas, rais, hiyo sio kuulizwa, ni amri ya watu wa Magarini. Wewe uwaze na ufikirie, ukilala, ukiamka, fikiria maendeleo, sio maandamano. Sababu hiyo ndio hawa watu wa Magarini na Kenya nzima wanataka. Niliona juzi umesema uko tayari kuongeleshana na yule mliyeshindana na yeye uchaguzi uliokuwa wa mwaka uliopita, ile one-on-one conversation. Lakini nasikia akisema anataka sijui Rais Ramaphosa, sijui Rais Suluhu akuwe mediator. Na nimeona Wakenya wengi rais wamesema kama mambo ambayo mnajadili yanawahusu wa Kenya, haimhusu mtu binafsi, ni vizuri hayo mazungumzo muyafanye hadharani na mchana, ili wananchi wajue mambo ambayo mnaongea ni mambo yanayowahusu. Kweli si kweli watu wa Magarini? Si kama rais na mzee rafiki yetu anataka kuongea mambo yanayohusu fish landing sites, waongee hadharani tujue ni fish landing sites gani wanaongelea. Kwa hivyo rais, hao wananchi wa Magarini na Kenya mzima wamesema wanataka kuwa mashahidi wa yale maongeleo mtakuwa nayo, ili pasiwe na mambo ya kibinafsi, yawe ni mambo ya kufufua uchumi, ni mambo yanayohusu wananchi wa kawaida wa Kenya. Asante sana waziri wa usalama katika taifa letu la Kenya. Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, mawaziri, all protocol observed, wananchi wa Kilifi na wa Kenya wapya, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi sitakuwa na mengi ya kusema. Wakati sisi mnaotuona hapa tukiitwa mawaziri, akiwa rais wetu yuko hapa, maneno yetu sisi hupimwa, kupangwa. Kwa hivyo nataka tu nikushukuru rais
tangu ulipoanza ziara yako ya hapa Pwani, tumekuwa mashahidi ya kwamba yale ambayo umeahidi hapa Pwani na Kenya tayari umeanza kuyatekeleza, na sisi tunaokuwa pamoja nawe tunazidi kukuunga mkono. Na mimi nataka nishukuru sana wenzangu mawaziri tukiongozwa na rais, ya kwamba tutazidi kukushikilia ili zile ahadi zako ambazo uliahidi ukaweze kuzitimiza na kwa wakati mzuri. Tunakupongeza na tutazidi kukuunga mkono. Wakazi wa Kilifi, mimi nataka niseme moja tu, na nimshukuru sana gavana wa Kilifi, Your Excellency, ya kwamba gavana wetu wa Kilifi, mimi na yeye hatutaki mediator. Tulishindana, tukamaliza, na alipochukua ushindi kutawazwa, mimi mwenyewe nilimtafuta. Nilimpigia simu kwa sababu ya wana Kilifi na Kilifi kusonga mbele, nikamwahidi my total support kwa miaka yake 5. Kipindi kitakachokuja, kama ingekuwa ni mimi, ningesema wewe Mheshimiwa Ruto muendelee, lakini kwa sababu mtatua kwenye mizani, mtajipanga na hawa. Mimi kitu ambacho nataka niwaambie watu wangu wa Kilifi ni kwamba tuko na Kilifi moja, hatuna Kilifi mbili. Tuko na Kenya moja, hatuna na Kenya mbili. Yale yote ambayo yanafanyika, na Mheshimiwa Gavana, nimesema na kupongeza leo hadharani kwamba ulikataa maandamano kufanyika Kilifi, na sisi tutasimama na wewe, kwa sababu Kilifi ikiharibika hakuna mwingine atakayebeba huo mzigo isipokuwa wewe gavana. Kwa hivyo ichunge Kilifi, ilinde Kilifi, na sisi wote tutakuwa nyuma yako kuhakikisha umedeliver kwa watu wa Kilifi. Na ushirikiano wako wewe na rais, sisi unatupa nguvu sana kama wana Kilifi. Kwa wachungaji wa taifa letu la Kenya, nataka niwahimize na hichi kifungu katika kitabu cha James 4:17, nataka mkisome kwa bidii na mkizingatie sana. Wachungaji wa taifa letu la Kenya, musimame na ukweli. Hii Kenya inaongozwa na sheria, na kama sheria ilifuatwa ya uchaguzi hadi mwisho, wachungaji muache kutoka kupeana statement ya kusema Rais William Ruto aende afanye dialogue na Raila Odinga. Mushikane nyinyi, muende mkaonane na kiongozi wa upinzani na muambie ukweli. Ukishindwa, haijalishi umeshindwa na kura 1,000,000 ama kura 1, wewe umeshindwa. Fanya kazi yako, muache rais afanye kazi yake. Kwa hivyo hii maneno ya kushikana ati tunawaomba, tunawaamini kwamba sauti zenu ni kuu, lakini simameni na ukweli. Mumwambie huyu bwana, kwa rais wetu wa Kenya, rais wetu tunayekupenda, mimi nilikufuata nikikuamini, na mpaka kesho nitakuamini kwamba una uwezo wa kutumalizia matatizo katika taifa letu la Kenya. Na kwa sababu huyu kiongozi wa upinzani pia amekuwa tatizo, Mheshimiwa Rais, tumalizie. Kwa sababu usipotumalizia tatizo hili, hata yeye kama hata kuweko, atakayemrithisha, tutakutana na majanga haya. Kwa hivyo Rais, kaa ngangari, kaa chonjo. Tunajua una uwezo na unaweza. Akitaka mazungumzo, wewe na yeye munaweza pigiana masimu, lakini kwetu sisi tunasema tulikupa nafasi kama Wakenya uongoze hii nchi, na mambo ya kugawanyiana na mambo sijui ya nusu mkate, hilo sisi tumekataa. Lazima uhakikishe ya kwamba hii Kenya utaiongoza wewe, na manifesto yako hakuna ambaye atakujazia katika manifesto yako. Sisi tunasema hatuwezi. And Your Excellency, do not reward political bad manners. Lazima usimame kidete. Sisi hata wakituambia tushike mahali hivi ili tumpeleke akapumzike Bondo vizuri, tuko. I want to ask respectfully all leaders and all of us Kenyans, we must say no to violence. We must say no to loss of life. We must say no to destruction of property.
we can prosecute our politics without engaging citizens in violence. Tukiongea leo, Wakenya wamepoteza maisha yao. Kuna huzuni mkubwa, familia wanalia watoto wao. Wakenya wamepoteza wapenzi wao kwa mambo ya maandamano iliyopangwa na viongozi. Wakatoa pesa mamilioni kupanga ile maandamano. Wakapanga fujo. Wananchi wamepigana na polisi. Mali imeharibika. Biashara imeharibika. Na wewe ni kiongozi katika taifa letu la Kenya, unatoa pesa ya kupanga fujo katika taifa letu la Kenya. Sisi tunasikitika sana, and we stand with the families that have lost their children. They have lost their loved ones unnecessarily because of the scheme of a few leaders who are pursuing selfish interest, using innocent, jobless young people in Kenya to drive anarchy, to create chaos, to engage in violence, to fight the police, to fight citizens, to fight businesses, to destroy property. Mimi nawauliza hawa viongozi, jameni, simuwe na utu. Watoto ya watu maskini munawapatia pesa wafanye fujo. Watoto wenu hawako, watoto wenu wako nyumbani, watoto wenu wako holiday. What kind of people are you? Good people. Sijui kama tunaelewana. Kama hawa watu wangekuwa na ukweli, si wangeleta watoto wao wakuje wawapiganishe na polisi na kuwabebesha mawe? Ama namna gani? So we want to ask leaders, please, let us stop the deceit. Let us stop this unnecessary confusion that we are bringing in the Republic of Kenya. The one thing we must all agree is that whatever it is, violence must not be part of the equation of the politics of the Republic of Kenya. For technology and leadership in technological field, and for remarkable standards of quality. We look forward to the considerable knowledge opportunities embedded in this project, and I commend your existing training and knowledge transfer program, and I thank you for the engineers and technicians that you have already trained to date. I have come across many young Kenyans as I went through the assembly lines, from our TVETs, from our colleges, from our universities. It is a refreshing moment that an additional close to 100 of them will be hired when this assembly line rolls into being. I am pleased to hear that you also upskill local manufacturers through capacity building in technology and production know-how to achieve global standards for our local content. This will raise quality assurance on locally produced products in line with Toyota Motors Corporation's assembly standards, which are possibly the most rigorous in the world. I also note with great pleasure the ABA Academy, which is supported by the German government. Automotive manufacturing and assembly in Kenya is a sector with immense potential. It creates vertical linkages and backward integration with numerous players in Kenya's industrial ecosystem, including MSMEs, creating massive opportunities in the process. I was pleasantly informed that you are looking at increasing the components that will bring local content from 20% to 30%. It is our belief that as we engage in this sector, more and more capacity is going to be built so that we can increase the level of manufacture. Those in level 1 should move to level 2, those in level 2 should move to level 3, and eventually we want to manufacture these vehicles from scratch here in Kenya. Let me give you some good news.
We are in the process of engaging to acquire 5,400 motor vehicles for our security agencies. These motor vehicles, we are going to insist that only those vehicles that are assembled at level 3 will qualify to be supplied by our local assembly manufacturers. We are not going to acquire any vehicle that doesn't have the fingerprints of the young people in Kenya on them. Automotive manufacturing and assembly in Kenya is a sector that has, as I said, immense potential. The industry composition, as it stands today, is below the required potential. We have only one original equipment manufacturer, 5 motor vehicle assemblers, and 32 registered motorcycle assemblers, 27 being operational, of which 14 specialize in electric motor vehicles. I want to ask the management of this facility and CFAO as a company that with partnership with the government of Kenya, we are looking forward to moving away from the motor vehicles that we are currently assembling in Kenya. And we are encouraging you, and we will work with you to see what additional incentives we can put in place so that you can manufacture electric vehicles in Kenya. We think there is great opportunity, there is tremendous potential for us to manufacture e-vehicles, e-buses, and the whole array. And with you, we can develop the infrastructure to support e-mobility in the Republic of Kenya as we eliminate carbon footprint across all sectors. The industry composition as it stands today, as I said, is below potential. And these many players that I have talked about have a combined annual capacity of 46,000 vehicles and 300,000 motorcycles, respectively. However, all the assemblers are operating at between 20 and 30% capacity. This is the time to reverse this and to tap into the full potential of the manufacturing capacity of all the assemblers in Kenya. Towards this end, the government has put in place a policy, a legal framework, and automotive standards, as Moses said, KS 1515. However, the implementation of this policy has delayed due to various emerging issues. Let me record here that I did already instruct Moses Kuria and his team to work with stakeholders to solve outstanding issues within 120 days, and Moses, already 25 days are gone. So you have less than 100 days now. I am happy to hear that there is impressive progress that has been made, and you, stakeholders, have already submitted your proposals and draft bill to Moses, ready for public engagement. I expect the Cabinet Secretary to table the same in Parliament, to table the same in Cabinet, onward to Parliament, and I'm happy the Leader of Majority here, and I hope the members of Parliament who are here are going to support that move so that we can create better, more opportunities for the young people of our nation and for ourselves to tap into this great industry. The government is implementing the local content policy and the Buy Kenya, Build Kenya policy. We have developed the Preferential Procurement Master Roll number 1 of 2022 that promotes the uptake of locally produced products in public sector. With the launch of this facility, the SUV choices available to the government of Kenya have increased. I want to challenge investors in the automotive sector, both local and foreign, to take advantage of our conducive business environment to expand
into full automotive manufacturing. And as I have said, as we buy motor vehicles as government of Kenya, we will insist that they must be either locally manufactured or locally assembled. We're not going to buy any vehicles that have come into the country without any input by the young people of the Republic of Kenya. By the way, Kenya needs a Mwananchi car, a game-changing car that most Kenyans can afford and use to grow their hustles. You can explore this joint venture and create synergies and support each other to make this happen. I invite all of you to invest in Tier 1 component manufacturing and eventually set up a fully integrated and manufacturing plant in Kenya for the Mwananchi car. It is now my pleasure, ladies and gentlemen, to thank all of you for being present in this gathering. To the people, the great people of Mombasa, I want to assure you of our commitment that as we build the whole ecosystem around manufacturing, we will continue to focus on expanding job opportunities available for the young people of Kenya. This morning, because we want to grow the blue economy, that is the biggest contributor of the economy in the coast region, I am happy that a locally assembled boat that will cost less than what is imported is in the works. I want to promise, and the Minister for Blue Economy is here, that we are going to work with you so that we can tap into those facilities to be able to promote our local fishing industry in the coast, and for purposes of elevating the contribution of blue economy to our economy from currently about 15 billion Kenya shillings to 100 billion shillings in the next 3 years. We believe facilities like the one you're building to be able to give us boats that young people in this area can use. This morning, I did give out a check of 150 million shillings for the young people of Mombasa County, for them to expand their capacity, to buy additional fishing gear, to engage in training, both as coxswains and also as fishermen, so that we can unlock the big, huge potential that exists in the blue economy in the Mombasa County and in the coast in general. I also have given an undertaking along the same line that we have committed to complete the Liwatoni fish processing facility. We have committed 650 million shillings. I have instructed for the release of the first 300 million shillings in the next 1 month, because we want to unlock the potential, as I have said, of the blue economy, use the ocean resources to be able to create more jobs, drive the economy of this county, and also provide food security for the people of Kenya. Let me also say that as we engage in that, the other infrastructure that is required, including here in Likoni, where we were building a fish market that has stalled, I want to assure you that we will unlock that, and we want to complete the that fish market in the next 3 months. I also want to promise the people of Mombasa, here in Kidongo, that we are going to put 100 million shillings there to build a fish landing facility complete with cold rooms, so that we can provide opportunities for the young people of this county and for the people of Mombasa to tap into the blue economy ecosystem, to create jobs and be able to enhance our food security. Together, we're going to move ahead. I am very confident. I have listened to the governor of Mombasa. I have listened to the members of parliament in this region. And I think we are all agreed
that in our political equation, as a democracy, as a people who believe in constitutionalism and the rule of law, there cannot be space for violence in our political equation. We must, as a people, as a country, that it is not going to be business as usual. It is not going to be part of going forward as a nation, that we can engage in politics that destroys property, that causes loss of life, that destroys public infrastructure, that is not going to be the way. And whatever it takes, we must do together as a nation to make sure that we build our country, we provide opportunity for the young people of our nation. And I am very happy that in Mombasa, in the last 8 months, we have hired another 500 teachers to teach the children of Mombasa County. And I want to give my assurance to the people of Mombasa that as we build Kenya, Mombasa will be front and center, making sure that we move along together. Kwa watu wa Jomvu ambao ni watu wazuri sana na mbunge wao yuko hapa, najua tumekuwa na matatizo kidogo tukienda kupanda train kule, saa zingine kuko na matatizo. Nishasema ya kwamba saa hizi tunajenga train station hapa mjini town yenyewe, na tunataka sasa train station badala ya kuhangaika kwenda mpaka kule chini, hiyo train itakuja mpaka hapa town. Mnaweza kupandia hapo ama kushuka pale, ndio biashara yenu iweze kusonga mbele. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba zile kazi zingine tutashirikiana. Mimi nitarudi hapa kabla ya Disemba. Unajua tulikubaliana ya kwamba lazima tupange ajira ya vijana wa Mombasa. Mbali na ile kazi tunapanga hapa ya manufacturing, vile vile housing program yetu. Mimi nitarudi hapa, the first 2,000 houses mimi nakuja kuzianzisha kabla ya Disemba, na mimi nahitaji vijana kama 5,000 watakaofanya hiyo kazi. Mwanze kujipanga pale, kuna nafasi za ajira, watu plumbers, electricians, engineers, architects, masons, carpenters, wale wengine wote, watu wa kuhesabu pesa, wale wa kufanya mambo hiyo ingine yote, wakuwe tayari pale. Ndio? Watu wa Mombasa mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Si tulisema kazi ni kazi? Ama tulisemaje? Tulisema kazi ni kazi. Ukipata kama hii hapa si unafanya? Kama ni ya kufunga nuts si unafanya? Kama ni ya kufunga waya si unafanya? Kama ni ile ya electrician si mnafanya? Ama ni aje? Mombasa tuko pamoja. So nitarudi hapa kwa shughuli hiyo, na pia tumekubaliana ya kwamba kila ward, na mimi najua MCAs wako hapa, kila ward tutaweka ICT hub, kwa sababu pale tunataka kutengeneza kazi ya mtandao. Tunataka mtu wa Jomvu akiwa ward yake anaweza kufanya kazi Marekani akiwa pale, na anaweza kulipwa na dola akiwa hapa Jomvu, lakini anafanya kampuni yenye iko Marekani. That is what we want to do, and that is why we are deploying 100,000 extra kilometers of fiber optic, so that we can leverage on technology, we can leverage on the e-space to create additional job opportunities for the young people of our nation. Mimi nataka niwaeleze wa Kenya tutashirikiana pamoja, na nitarudi hapa tena kwa shughuli ya watu wa Mombasa. Bado tuko na kazi ingine kule ya shipping line ndio tunataka kwenda kufanya, lakini nitarudi hapa tena. Na wapenda sana na watakia baraka ya Mungu. Congratulations good people for this great facility, and as I have said, Ambassador, you have our goodwill, you have our support. Thank you very much for the support we have received from our brothers and sisters from Japan in the development of the port of Mombasa. We are truly, truly grateful. We are looking forward
God willing, shortly, to come and discuss the gate, the Mombasa gate. Is it called the Mombasa Gateway Bridge? We are looking forward to having a conversation because it is a good piece of infrastructure that we want to be part of the signature of Mombasa City. Asante sana na mbarikiwe kila siku. Thank you. Your Excellency, sir, with your permission, if we can just... of Investment, Trade and Industry. His Excellency Ken Okinawa Ambassador of Japan to the Republic of Kenya. Distinguished guests, members of media, ladies and gentlemen. Hello, I'm Shinichiro Otsuka, Toyota Tsusho Corporation's Regional Officer of Africa Division and also CEO of our company's Africa Division. It's my great honor for me to be able to attend this line-off ceremony for the Toyota Fortuner in Kenya with all of you. Unfortunately, our President Ichiro Kashitani is not able to be here in person. However, we have received his thoughts in the form of a video message, which I would like to share with you now. Ladies and gentlemen, Ham Jambo. My name is Ichiro Kashitani, and I am the President and CEO of Toyota Tsusho Corporation. Thank you very much for granting me this opportunity at the Toyota Fortuner line-off ceremony to express Toyota Tsusho Group's commitment to Kenya. First of all, I would like to thank His Excellency, the President of Kenya, Dr. Ruto, Japanese Ambassador Okaniwa, and other honorable guests, and I sincerely apologize for not being able to be there in person. In Africa, together with our subsidiary CFAO, we are conducting business mainly in the 4 fields of mobility, healthcare, consumer goods, and energy and infrastructure, with 23,000 employees on the African continent. When it comes to Kenya, we have been building a strong, mutually cooperative relationship ever since concluding our first memorandum of understanding with the Kenyan government in August 2012. At TICAD 8, which was held in Tunisia last year, we updated our MOU with Kenya by adding cooperation in carbon neutrality and the digital domain. We are currently advancing renewable energy projects such as solar and wind power, and have begun to study the development of a value chain using green hydrogen. We hope to further contribute to the growth and development of Kenyan industry and society through a continuous best partner relationship with the Kenyan government. In closing, I'd like to thank again Kenya's President and other members of government for providing generous support. We will continue to provide the people of Kenya with the vehicles and the services they love. Thank you for your kind attention. Asante sana. Thank you for watching. Firstly, I would like to thank the Kenyan government for its encouraging automotive policy.
as well as the local assembly plant associated vehicle assemblers for enabling us to welcome this day. Our Toyota Tsusho Group's relationship with the automotive industry in Kenya has a long history, as we Toyota have produced Toyota vehicles in those countries since the 1970s, or for more than 40 years. Over that period, local assembly of various models was started and suspended, and only the Land Cruiser has continued. In recent years, in response to the implementation by the Kenyan government of its automotive policy and various initiatives, we reintroduced production in Kenya of the Hilux and Hiace, and the accumulated production volume of Toyota vehicles in Kenya reached approximately 60,000 units at the end of last year. Today, we are very happy to announce the start of production of the Fortuner as the fourth among current Toyota locally produced models, and the first sports utility vehicle favored by both government and private customers in Kenya. Again, it's only due to strong support from the government and everywhere that we are here. The development of the Toyota local assembly business in Kenya has been made possible by AVA's strong cooperation over past 40 years. Toyota engineers have trained 40 AVA engineers and technicians for the Fortuner, bringing to 100 AVA members to train, including other models. We desire to mutually grow and enhance our relationship towards the development of the local assembly industry for Kenyan customers. Taking this opportunity, we would like to strengthen our contribution to the development of Kenyan automotive industry and society, capacity building, technology transfer through the local car assembly business, and car sales activities in Kenya. We are committed to contributing to provide safe and environment-friendly cars with high quality, durability, and reliability in Kenya, including those carrying the label Made in Kenya. To that end, we acknowledge that the Kenyan government is in the process of implementing the national automotive policy issued in May last year, and would like to request that the policy be made effective as early as possible. In particular, the experience of the other African countries, introduction of strict restriction on used vehicle as outlined in the automotive policies, are helping to expand the market for new passenger vehicles in those countries. We believe that NFA would similarly encourage the future growth of Kenya's automotive industry and business, and in turn, local car assembly business, which would create jobs, and that is vital for Kenya's future industrializations and economy. Please allow me to conclude by hoping that we will be able to continue our automotive business for Kenya with Kenya, and spare no effort to developing the Kenyan automotive industry. Asante sana. Thank you very much.